So I've been advised, and I imagine many of you share similar sentiment, that these images are too graphic for TV. So I want to change the background a little bit, yeah? If you could bear with us. Sorry. So we can just put this and just push this a little. I think I'm cutting the ahead so much. So that means you guys are going to move a little. Yeah, it's fine. Yongerako maaso. Yongerako maaso katono. Ndio kuitawo. Aba. Museveni byabagaza wo badotuuse. Okay. Just how Museveni wants you. Okay. Registered political can parties. do it and see. I hope the sound is speaking good. Ladies and gentlemen, we invited you here to witness some of the things that we have been talking about. That when you decide to stand up against a regime like this one of Mr. Museveni, they'll come after you like a ton of bricks. And what is our crime? Our crime is that we want change in this country. Our crime is that we are a registered political party. We should be out there mobilizing. When they get you mobilizing, and this is what they do to you. Our crime is that we are speaking out against corruption, against human rights violations, against dictatorship, against evils that are happening in this country. That's our offense. That when we talk about these things, when we desire for change, the regime comes after us. You are aware many of our supporters have been killed. We have buried a number of people. Many of our supporters are in jail, some for over a year, simply for being desirous of change, simply because they are supporters of NUP, which is a registered political party. Many have been tortured. And you see Samuel Masereka here, who is our coordinator and registrar in Kasese district. His crime is that he mobilizes for NUP, which is a registered political party. We're not a rebel group like Mr. Museveni was, a rebel, together with his NRA. They were rebels. We are a registered political party. But when we go out there to mobilize and rally support, this is what they do to us. We speak about these things, and many times you've heard the regime say, no, NUP exaggerates these situations, they're trying to make government look bad, and so on. But here is the evidence for you to see for yourselves.
and know that what we are talking about is real. People have been killed. Some of you have attended the burials. Many are in jail. Many have been tortured. And a number of those who are tortured, by the way, they fear to speak out. Masereka is one of the bold ones who has said, I'll not keep quiet about what happened to me. But many have been released and they have been told, if you go out there and speak to the media or to anybody else, we shall come for you and this time it will be worse. So there are many out there. And their crime is simply because they are citizens of this country who want change, who want a better country. And so we have decided we are not going to stop speaking out. We shall keep exposing these happenings. But also, we are taking certain steps. We have taken these matters to courts here in Uganda. But also because we know that sometimes there are challenges with our courts here. But also because these incidents are matters of national concern, not just locally, but internationally. These issues of human rights violations and so on. You are aware that we have filed cases before regional and international courts, including the ICC. And so this is further evidence to buttress our cases at these courts, including the ICC case that we filed against Mr. Museveni, his son Muhozi, Eboke Kandiho, and several others. And so this is further evidence to show that the matters we are raising before these courts, including the ICC, are serious matters. Ugandans are being killed, Ugandans are being jailed, Ugandans are being tortured, simply because they want change, they want a better country, simply for operating within the law. Because you see, our insistence has been, we're not above the law. But if you think I or Masereka or anybody else has committed an offense against the laws of Uganda, what does the law say? The law says, take that person, produce them in court, and try them. But what these people do is they'll pick you up in a drone, take you to a torture chamber, CMI, Mbuya, SIU, Chileka, beat you up, torture you, tear you to pieces. Is that what the law says? So that's why we are not going to keep quiet about these matters. We'll do everything within our powers to see that this comes to an end. And we believe that the ultimate end, and as far as we are concerned, is to have leaders who are sane, leaders who are sober, leaders who respect the rule of law, leaders who will not violate the people that they are meant to offer leadership to. Olunaku lwa leero tubayise okubalaga ebyo bye tuzze twogerako nga NUP. Nti munaye bw'osalawo okuwakanya Mwai Museveni ne gavumenti ye, bw'osalawo ogamba nti nedda twagala nkyukakyuka, twagala obulyake bukome, twagala effugabi likome, twagala okutulugunya bannansi kukome, bw'osalawo nti kakati bwotyo bw'ogenda otambula ebintu bino ogenda byogerako, muze mulaba abantu baffe battibwa, bangi bali mu makomera awatali musango, abasinga bamazeeyo omwaka n'okusoba, abalaba batulugunya nga Mwai Masereka ono. Mwai Masereka ye coordinator waffe era registrar waffe nga NUP mu bitundu by'e Kasese. Era abaddeyo ng'akola omulimu gwe nga coordinator waffe, kubanga NUP tuli kibiina ekiwandiike. Tetuli bayeekera nga Mwai Museveni ne banne, kubanga bo baali bayeekera. Ngera gavumenti bwe bakwatako eba erina kubatwala kalabba. Naye ffe tuli kibiina ekiwandiike ekikkirizibwa mu mateeka okukola emirimu gyakyo, okugenda mu bannayuganda, okubunyisa ffe bye tulabanga ebituufu bye tulina otambulirako ng'eggwanga, n'okunoonya abawagizi kikkirizibwa mu mateeka. Masereka kye yali akola, ne bamukwata, bino bye bamukoze. Ffe tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, tegyali waggulu w'amateeka mu ggwanga lino. Naye bw'oba oteebereza nti nziziza omusango oba Masereka alina omusango gw'azizza, amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya? Masereka oba olina mukwata mutwala mu kooti, kooti emuwozese esalewo oba kyogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Ne kati bano bo kye bakola, bakwata abantu baffe ne babateeka mu zi drone ne batwala CMI Mbuya, SIU Kireka, ne babatulugunya, ne babasunaasuna, ne babajjako ennyama. Kye kino kyolaba wano. Mwai Museveni ne bande bagamba nti bakomyawo rule of law, okutambulira ku mateeka. Kuno kwe kutambulira ku mateeka Mwai Museveni ne banne kye bagamba nti bakomyawo. Nti omuntu ali eyo akola mirimu gya kibiina ekitongole, ne musalawo mumukwate mumukole bino. Masereka ye asazeewo okwogera
kuba agamba nedda sijja kusirika naye bangi bafuluma nga balinga masereka oba n'okusinga ku mbeera eno bubi babatiisatiisa ne babagamba nti kasita tubawuliranga mwogedde eri bannamawulire tujja kujja tubakime kuluna ate kijja nakusukkawo naye ono yagambye nti nedda sijja kusirikira mbeera eno bamutulugunya nga taziza musango gwonna kwekuvaayo ayogere. So kino kibalaga nti betuze twogerako mwatu si lugambo kwa gavumenti ya Mwami Museveni baze bayisa propaganda nti aba ba NUP ebintu bino bongera mu nnyo supu singa bwe biri kakati kino tongedde mu supu kyo musajja wono wano naye tetugenda kusirikira nsonga zino era tulina steps zetutambuzaako kakano ng'ekibiina tututte ensonga zino mu kooti eza wano naye tetukomye wano kubanga Uganda eggwanga erimu ku international community, so emisango gino tukitutte mu kooti eza region n'eza international community nga mwotadde ne ICC era twatwala omusango mu ICC nga tuwaabira Mwami Museveni mutabani we Muhoozi Ebokandiho n'abalala bangi olwabino bye bakola ku bannayuganda eri gye twatandikira nga tuyingira mu kalulu mu kaseera ako n'okuvaayo. Kakati buno bongera ku bujulizi ku bisango ebyo gye tutte mu kooti ne ICC okulagira ddala nti bitwogerako bino bibeerawo ku bannayuganda awatali musango gwonna. So tubayise ne mukulu ono Samuel Masereka ababuulire ebyamutuukako byajja bitya n'engeri gye bamuzizaayo Kasese mu drone ng'ali mu mbeera eno. So I'm going to request Samuel Masereka to speak to you in as much as he possibly can to share his story, what he went through. I don't know, are the mics good to pick from here? What to do? What I can say that. So what to do? Will you be able to pick? Thank you. Actually, it was Friday, 7. I was in Basetown playing pool. And even it was around 6. I saw three boys came to the police office and told me that, do you know that you were arrested? I asked them, what have I done? They said, don't do anything, follow us. One hold my arm, another one another arm. They took me to a drone. After, they drove me to Kilembe police post. I slept there, it was a Friday. Then Saturday morning, again they came back with their drone. They talked to the police officers. They took me. After taking me, they told me that they are going to my home for searching. They went there. They searched. They took my national ID, laptop, flashes, and even boxes of phones. They went with them. So Saturday at 2, they drove me to Kampala. When we reached Natete, they had some sweaters in the car. They covered me. So they drove me, they took me to a place which I could not organize. But after reaching the place, they uncovered me. I tried to ask myself, where am I? But I had another friend of mine in jail. I asked him, what is this place? He told me that we are CMI here. We slept on handcuffs. That was Saturday. Actually, we reached at around 9. Then Sunday morning, it was around 9. They called me for interrogation. When we reached there, actually they interrogate you when they have the answer that you want you to tell them. Because when they asked me that, what is NUP planning, I told them that I don't know.
That's when Ken started. Because they told me, I discussed with the SG, we do communicate, I know the plans. They asked me, the funders of NUP, I told them that I don't know. Everything they asked me, what are the plans of NUP? I said, no, we are just mobilizing for 2026. They said, no, you have other plans, you are planning the demonstrations. I said, no, those ones I don't know. So they canned me because of that. Actually, they canned me to an extent that I lost my consciousness. I fainted. After they poured water on me again, they gave me, they said, no, first go and eat. After eating, you are coming for the fifth session. They were caning me in sessions. So they gave me food. I did not have appetite, but they forced me to eat. Because if you failure to eat, again they cane you. After caning me, I was blood. Yes. I was eating portion. They gave me portion beans for lunch. After, I told them that I'm thirsty, I want to drink. They said, let us drink, but we are bringing water. So again, other four guys came, young guys actually, came with wires. They beat with wires actually, these solid wires. And instead of giving me water, they gave me chems. And after they said, remove your clothing completely, even the underpart. So I have actually scars everywhere here. Because they caned me on every part. Even the private part, they don't spare it. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain here. They have reached an extent of damaging some of my organs. But that one I will not talk it here. Still I'm on treatment. Right now I'm going back. I decided not to keep quiet because this is too much. It was too much. And they said that for us, we don't follow the law. I asked him that I think you being here, you're here because of law. And you would be working according to what the law says. He said for us, we can't kill, you have the right and the authority to kill. Actually, that's what they said. The following morning, again, they took me for another dose, for another session. They call them sessions of Kenya. For 5 days, I was Kenya for 5 days, actually. So I got sick from there. Then on Monday, I started vomiting blood and urinating blood. And up to now, I have a problem with my breathing and severe pain on my left side. It is too much. Too much. So, on the 26th, they asked me, their doctor came and asked me that, how can you feel if I tell you to go home? I just told them that I think I'll be okay. They asked me, then they have the OC Magus asked me, what did you come with? I told them. After telling him, I saw him bring my shoes, my laptops, flashes, everything that they took. They said, no, you are going to meet a very big person. Then they put us in a drone. And that was the release. They released us. That was after how long? After 21 days. You can mix. You can mix no problem. Uganda, you mix. Okay. Kale. Izali naku. Now, the legs, it was beatings and they pour. Actually, they put what in a calculator.
zalina ku 7 nga ndi mutawuli Kasese nali ku weekend ngazanya polo basajja basatu bajja nga balina pistols bagamba nti manyi nti nokwatiddwa nababuuza nkoze musango ki bagamba tobuuza ate totekawo mbeera mbi bankwata emikono bandola mu drone actually drone yali oba UBB 175 around there bandeka mu drone bandola ku police Kilembe nasulayo olw'omukaaga enkeera bandeka mu drone bagende wanke waka kusaachinga after search bantola ku police Kasese CPS zali sawa 8 bamba transfer pake Kampala lero tukene ebusega babera na sweaters motoka bankavalinga bavuga nga sikyamanyi obentwala bwe twatuuka eyo mu kifo nga sikimanyi nabuuza musibe munnange nti wano tuliwa yangamba nti no tuli ku CMI Mbuya Sande ku macha zali around nga sawa nga 3 awo bambita for interrogation bwe twatuuka eyo bambuuza NUP planning kati lwaki omobilizing people power kati wanabagamba nti no siina kyemanyi bye NUP planning eyo batandikirawo emikko bankuba okutandika sawa 3 paka sawa 1 zolweka abankuba olwatuka lunch time bagamba soko genda olye olwamala kulya ogenda kutandika session y'okutaano kituufu nalya nali sina appetite naye emmere yabo bw'ogigaana najo batukubira bankuba nabagamba nti nno nina enyoota njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi basajja banna bajja baana batto nga balina wires ate bankuba nga bagamba aguga amazzi gabagaba ate nga bawugera nti no bo balina obuyinza bw'okutta batta so engeera balaza natandika okufuka omusaayi n'okusesema omusaayi then dokita wabwe yatandika okuleeta ki eddagala najanja then zala aba 27 dokita wabwe yajja yambuuza nti nno sawa zino bwe tukuta weewuli otya namuddamu nti no ngenda kwewulira bulungi kati nali awo ndaba osima busingajja nga ndetedde yambuuza wajja naki namubulira byonna yabindeetera awo babatteeka mu drone n'okutuvuga batujjayo okukuta naye basajja bali bakuba tibalina kisa tibalina bakuba byebyo byaduka bambuuza Bobi Wine planning ki SG planning ki fund za NUP zivawa nabagamba nti no nze mbere Kasese siri ku secretariat simanyi bya mbumwogera ki na SG nabagamba nti no li secretary general wa party ndi registry ino okumubuuza wemba nina ekinjagala kukola ki okumanya ate nakyo bankubira mbu tulina ebirala bye tukola ki bye tuplaninga ate nga saagala kukola ki tubabiwabi bankuba mpanjezi nyingi nnyo ate ekiwunyisa bwe bamala kukuba okumaca bajja nga engato z'amagye engeri gy'ozimanyiimu ate bakulinnyako dino bakutreatinga bakulinnyako emirundi egi 3 buli lunaku bino eddagala bakuwa ddagala then bateeka n'amazzi mu pakuleeta
kati wegamala kwokya bulungi nnyo bagakusuukako bakukube baddemu bakube wansi awo bakuba nabagamba nti nno ndowooza okubeera wano kwammwe muliwo mu kiragiro waliwo ekiragiro kibatondawo lwaki timukola ebintu ebiri bitya bwemba ndina omusango lwaki timunkola mu kooti nti ekiragiro ky'Uganda kiri kiriya omuntu agenda sigala nga talina musango until proven guilty by the court. Ffe tutta by'amateeka gammwe tetubimanyi ebyasawa namunana byammwe tetubimanyi ffe tuli kooti bwe batyo bagamba ebyantukako byebyo kubanga bana basajja bamanyira bwe tusigala nga tubaleka bajja kukuba bangi so tulina okubalaga bye bakola bye biki abaana bangi bakyaliyo babakwata abaana balina myezi 6 balina omwaka by'emyaka 2 gye bali eyo batudde ate tuli bantu tulina families batraumatizinga families zaffe kubanga bakusiba bakulemera ebewame bakunoonya nga tibamanyi gyobeera actually bwenakubira mama wange tiyakiriza tinze ate mukadde omulaba ali myaka 8 nga nkomyewo nga mukubidde ettima mata tiyakiriza so balina okukola ebintu ebiri mu mateeka kyebabuuza nnyo lwaki owagira people power lwaki omobilizingira people power lwaki watukuba akalulu nga bagamba Bobi Wine alina omukyala we mulungi kati ajja kuyambe musajja ngagamba ati kati nange ndi wa people power naye kangukube ogiwulire ate nga mwana mutungu mulaba nga ali myaka 25. Okay. The SG, you were the one who was speaking to this man, as you were saying. So talk to us also. Briefly regarding yourself. Yeah, we need to move this a bit. Kastura wansi. Kastura wansi. Yes. Bagamba nti no njogera mu mawulire bagenda kunzita actually nakigamba nti no ngenda kwogera bwe banzita ffe nga ndi ku record at least bye bakola bana Uganda si birungi. Okay, so thank you so much, Comrade Masereka. You know, these are experiences that we see almost on a daily basis. A political party which should be doing political work, mobilizing, has largely turned out into a counseling center, a medical center of sorts, a place where almost on a daily basis you're meeting people like Masereka who have been tortured, people whose loved ones have been killed, people whose loved ones are still missing, and such other things. Like Honorable Joel said, many people decide not to speak to the media because it is human to fear what might happen to them when they speak out. But there is another thing that the regime has been doing. Sometimes they claim that we don't know this person, we've never met them. Now, here is the bond paper, which they released these comrades on. Because there were 3, after doing everything they did to them, they took them to Chireka SIU and released them on police bond. You can imagine. And asked them to go back on the 26th day of February 2022 at 10 a.m. at Chireka. Now, so this is what we've been telling the people out there, that some people say, you know, why don't you build structures? Why don't you go around and do this? Why don't you join iPod? And so many other funny things. But this is the environment in which we operate. This comrade is our registrar. He's not a criminal. He's not a rebel. He has only been doing that work which ought to be done. And you remember that before he was captured,
they first took comrades Masereka and other 5 people. They also tortured them. We went and saw them in a prison, and they spent there about 40 days in Kasese. For him, they brought him to CMI together with 2 other comrades. So this is very, very unfortunate. The laws of Uganda, but also international law, prohibits torture under any circumstances. You have no right completely whatsoever to torture a person. It is a crime against humanity, and that is why we're talking about the ICC and other things, because these are crimes against humanity. You cannot get people, citizens, who are unarmed and start torturing them in this manner. So both the domestic laws, the Constitution of Uganda, for example, even when it has been raped, etc., provides specifically that freedom from torture is one of the non-derogable rights. You have no right whatsoever to torture a Ugandan or any other person for that matter. But this is what they do. This is justice according to them. So we have hundreds of our people. That is why we were forced to open a medical department here, a welfare department, because many of our people, you've been seeing some of their images. Some are still stuck in hospitals. Others lost limbs. Others lost their manhood. I will say it here. This gentleman was telling me that he doesn't even know if he will be able to do some of those duties moving forward because of the kind of torture they did on him, they carried out on him. So it is very unfortunate, but one of the things we believe in is that the world must know what is going on in Uganda, and especially those countries which continue to deal with Uganda, to know that these are the people they are dealing with. How can you continue to deal with a regime, to dine and wine with people who treat citizens in this manner? So it is a challenge to all the development partners and other countries there which believe in democracy and the rule of law. I think it is time for them to speak out and to take firm action against people who engage in these kinds of crimes against humanity. Chanaku nnyo nti omukulu comrade waffe Masereka Samuel yayisibwa bwati, naye nga bwe ngambye si ye yekka. Almost buli lunaku wano tubeerawo n'abantu abajja mu mbeera bweti, abalala nga abantu baabwe babuziddwako tebamanyi we bali, n'ebirala bwe bityo, nga abantu baabwe battiddwa n'ebirala. Ate nga reason ebakwatisa n'ebirala nti bawagira NUP, bawagira people power. Kakati n'okwata Masereka, ekinsesa nnyo oba ekyenyamiza nnyo, nti buli gwe bakwata muna people power, bamubuuza people power ani agiwa ssente, ani abafandinga, mupulaninga kukola ki? Kakati omuntu nga Masereka, registrar we Kasese, omubuuza otya ebibuuzo bwe bityo, nti ani abafandinga nga party? So ate ekirala yabadde ayogera nga bamugamba conversation zaffe babeera baziwuliriza, naye conversation zaffe bwe mba nkuba esimu nga njogerera ne registrar ffe, tuba twogera ku politics, tuba tugamba Masereka abantu baffe ab'e Kasese bali batya, naye ekyo nakyo ne guba omusango ne bagamba kubanga ayogera nnyo ku simu nange, oba ayogera ku simu n'abantu abakola ku kitebe, ogwo ne guba omusango. Mujjukira bulungi nnyo abaana abaogerako ne president waffe ku simu, ne babakwata ne bababuuza lwaki mwogera naye, mba mwogera biki? You can imagine ebintu bwe bityo. So kikulu nnyo okumanya nti okutulugunya abantu kiri against all laws, oba kivumaganya amateeka ga Uganda n'agensi yonna. Toyina lukusa oba oli mujaasi oba oli ki okutulugunya omuntu. Nga Honorable Senyonyi bwagambye, oli bw'aba akoze omusango olina omutwala mu kooti, kooti nemuwozesa nemusingisa omusango oba nemwejereza. Kakati ono punishment gye bamuwadde, bw'otokyalinga omuntu oba omupanishinze nga tomututte mu mateeka. Ate amateeka ga Uganda gagamba nti oli ali presumed innocent, amateeka gamulaba nga talina omusango okutuuka bwagenda mu kooti, kooti nesalawo talina omusango, oba ye kenyini nakkiriza ti omusango naguza. So tukyagenda mu maaso n'okuyita amawanga agavugirira ensimbi Uganda, agakwatagana ne Mwami Museveni n'abantu be, tumulabe government ki gye mudiringa nayo. Abantu babeerawo ne batubuuza lumwawa NUP lwaki temwajoininga iPod, lwaki temukola simanyi structure, ebintu bwe bityo. Abantu abalinga batategeera mbeera ki gye tuyitamu mu Uganda. Buli lwe tugezaako okumobilizing, kakati ono registrar oba coordinator wa NUP mu kitundu nga bwe nabagamba juzi mu press conference,
abaana baffe bangi nnyo mu districts ez'enjawulo bavaayo ne mu districts gye babeeramu ne bagenda walala kubanga babayiga buli lunaku buli lukya amagye n'abapoliisi bagezaako kukola ki okubakwata. So tukyagenda mu maaso n'okuraisinga zino ensonga. Ono omukulu bwe bamala ne bamugjayo ne bamuwa state bond. You can imagine etteeka ligamba nti oli bw'omukwata mutwale mu kooti mu ssaawa 48 naye ono bamusiba ennaku 21 ne bamuta ku state bond nga terina witness eyo incommunicado detention nga teri amanyi gyali. Twali tugezaako ku applying habeas corpus nga bazadde bwe batukubira family buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawa bannange naffe nga tetumanyi wagyali era nga bwe twabagamba waliwo muzira kisa yatuwa information nti ayinza okuba era nga bwe mumanyi abantu abakola mu state bonna si balabe babannansi era waliwo informant waffe yatugamba nti Masereka tumulabyewa Mbuya kuseemaye era twebaza abantu bonna abateekawo pressure abamupostinga abayogera ku nsonga eno ekyo kubanga nga bwe tulabye ogenda mu kooti simanyi habeas corpus ebyo tebabirespectinga mpozi oluusi pressure bwe bayitirirako bawata abantu baffe. Ono agenda mu kufuna obujanjabi kati bwe tuva wano agenda mu ddwaliro afuna obujanjabi naye nga Honorable Senyonyi bwagambye tujja kulaba nga tunoonya bwenkanya babana abantu baffe okutuusa nga babufunye. Mukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo. Okay. Tulina positives zaffe zeekasese nnene waliyo n'abalala nabo abaali baasibwa. Tulina omukulu Wambale Geoffrey Musande Tanazio n'abalala bano bamala mukomera 40 days n'abalala bye tuyitamu naye tuli banywevu nga tujja kukola kyonna tulina okukola kubanga tuli political party registered era bye tukola bimenya mateeka gonna. Mwebali kujja. Thank you. SG recently witnessed on media one of your MPs from Masaka, one telling that he is coming here to table an idea of going into negotiations over people who are being tortured and those who are detention. I wanted to hear from you. What is your take on that? I think that's a matter we're going to address more conclusively when we meet. And tomorrow there's a press conference generally. Today we wanted really to focus on torture and inhuman treatment of our people. So all the other questions about how the party is running, and I really beg that you reserve those questions for tomorrow. Yes, sir. So tuliko kwongera kunoonya bujulizi. Speaking. Oh, okay. Nekwata wansi kabeko wansi ya the issue of the ICC, because like you're saying, we filed a case against Mr. Museveni, his son Muhozi, Kandiho, and several others. So we filed court cases here in our local courts in Uganda, regionally and internationally. We continue to gather evidence because it's important. The more you buttress your case with evidence, the better. So all this is evidence that we are going to add onto that case because we have a very serious case. So there is evidence that we have gathered, election time and so on. And now this is evidence that buttresses our case. To say, look, we're talking about human rights violations here. This is what is happening. Crimes against humanity. This is evidence and a lot more that we continue to gather. Ensonga y'omusango twateeka mu ICC. Ensonga eya omusango gwe twateeka ku ICC nga tuwaabira Mwai Museveni, mutabani we Muhoozi,
bokandiho n'abalala twongera kukunganya bujulizi kuba bujulizi mungi tuze tuteekayo ebyali mu kalulu mwabira n'ebize bibeerawo ne kino nakyo n'ebirala buno bujulizi tubongerako okulagira ddala nti omusango gwaffe gwasimba omusango gwaffe muzito kubanga bino tebikkirizibwa mateeka agawano mu Uganda ne mateeka g'ensi yonna omuntu n'omukwata n'omuyisa bwotyo tekyetaagisa oba musango kigwasiza oba ki ekyo tekibeera kikulu omuntu olina mutwala mu kooti naye kati ono tebamutwala na mu kooti bamutwala eyo mutokya kyembasi ne bamukubakuba ne bamuyisa bwe bati olwamaze ne bamuta tebamututera mu kooti so buno nawo bujulizi tubwongerako musango. Any other question? Okay, Chairman Nyanzi, head of mobilization. Bannange ekyange kiri mu bufunda ekisooka nebaza bannamawulire okuba nti nno mubadde vigilant okujja okubeerawo naye tusaba ebifaananyi byonna ebivudde wano bifulume bannange birabikeeyo mu bantu kubanga kamera zigenda ne ziba nnyingi ku press conference zaffe n'ebifaananyi ne bibulayo tubeegayiridde ebifaananyi bino mu bifulumye. Ekyokubiri ebikolwa bino babikola twatandika mobilization y'eggwanga mulaba twatambula ne tuyitamu essaawa yonna yonna tugenda kubanga bamobilize baffe bafulumizibwa batandika okukola emirimu gyabwe kati kino kye bakola bagezaako batiisatiisa era bakuba abavubuka ennaku zino ne babata ebifaananyi bino mu bifulumye batiisa abantu okuparticipatinga oba okukola mu mirimu gya NUP National Unity Platform ne People Power. Ekyokubiri njaga ntegeeze bannayuganda nti abantu baffe abaabula abamu tebasobola kuyita ku ttokya eno abamu babakwata nga balina obulwadde bwabwe okuva emabega kati babakuba ne babatta emirambo gyabwe ne bagisuula egimu ne bagiwagoonya ne zigirya nga begirwa bwe yabagamba. So tutandise okufuna obukakafu nti abantu baffe abamu bafa kubanga bw'otunulira ttokya eno n'otunuulira eyakakwenza n'otunulira n'abalabe bazze bakuba bw'otaba muvubuka w'amaanyi oyinza obutayitawo mu ttokya ezifaananako bwe zityo. Nolwekyo abantu baffe abamu balirayika okuba nti baafa ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanyi. Ekyokubiri ekyokusatu ekisembayo ebikolwa bino tosobola byawula ku President Museveni ne Muhoozi tosobola byawula ku Museveni ne Muhoozi babimanyi bulungi nnyo era bayisa ebiragiro bino abantu bakuwe bwe batyo era bino ebigenda mu maaso Museveni abimanyi bulungi nnyo naye ffe twongera omutegeeza nti eggwanga lino gye livudde amanyiiyo byayiseemu abimanyi byetuyiseemu abimanyi ne bannayuganda kye balowooza akimanyi. Bino byonna byakola ayongera kuteeka abantu be na famire ye mu matigga mu nsi ejja mu maaso. Tulowooza nti yandibadde mugezi ne mutabani we ne balekerawo okucunya bannayuganda kubanga emitima gy'abantu gyongera okukaluba ensi bw'eneekyuka ejjamu ekyusizaamu ne banne bonna bonna beegasa okukola ebintu bino. Nze bye bigambo byange. Small question. Ms. G, I saw you, you are part of the team that visited Kakwenza. Can you tell us briefly how he is and what kind of torture marks he has? I think he said he's going to speak out at some point, maybe. I think I would also rather let him speak out himself on that matter. But like our president said, it is horrific. It is horrific what they did to him. You listen to his story and see what they did to him, you cannot believe it. Yeah. Okay. Nsaba kwogera ku kitono nnyo amanyi abampita Sentamu Sharifu nkusaba amanyi abampita Sentamu Sharifu kituufu si munnamawulire naye waliwo ensonga ezimu mwami Museveni zaakola onansonyiwa kanyigirize
nedda kituufu naye mwami Museveni nga mwami Museveni byakola si bintu kituufu mukiikiridde naye mwami Museveni Oh, chapamagachi. Sine sigara.